Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Elsha Atira, kemudian saya Dina, Beriana, Abda, Fikri, dan Aisyah. Hari ini akan membahas sebuah materi mengenai passive voice. Passive voice, aktif dan passive voice. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya melakukan pekerjaan. Sebaliknya, kalimat pasif adalah kalimat di mana subjeknya dikenai pekerjaan oleh objek kalimat. Active voice lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan passive voice. Namun demikian, sering kita temukan passive voice di sela-sela kabar, artikel-artikel di majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Passive voice digunakan karena objek dari active voice merupakan informasi yang lebih penting dibandingkan dengan subjeknya. Contoh aktif: desire of the tree, number one, passive desire is fast communicated by use actively one. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa satu, objek dari active voice adalah desire menjadi subjek dari passive voice. Dua, subjek dari active voice menjadi objek dari passive voice. Perhatikan pula bahwa terjadi perubahan dari subjek pronoun we menjadi objek pronoun you. Tiga, verb satu atau fertilism pada active voice menjadi verb tiga atau fertilism pada passive voice. Empat, ditambahkannya be di depan verb tiga. Be yang digunakan adalah sesuatu pada subjek passive voice dan tenses yang digunakan. Atau perhatikan pola-pola passive voice di bawah. 5. Ditambahkannya kata be di belakang verb 3. Namun jika objek dari passive voice dianggap tidak penting atau tidak diketahui, maka objek biasanya tidak dikemukakan dan begitu pula kata be. 6. Khusus untuk kalimat-kalimat progresif atau present past, past perfect, future, past future, dan past future, perfect, continuous perlu menambahkan be. Di depan verb 3. Kalau tidak ditambahkan be, tensesnya akan berubah, bukan progresif atau continuous lagi. Perhatikan contoh-contoh pada poin H sampai O di bawah. Berdasarkan ke-6 poin di atas, maka passive voice mengikuti pola sebagai berikut. Subjek plus be plus verb 3 plus be plus objek plus modifier. Pada aktif dan passive voice pada setiap tenses. A. Jika active voice dalam simple present tense, maka be passive voice-nya adalah is, am atau are. Contoh aktif: he meets them every day. Passive: they are met by him every day. Active: he better this display every day. Passive: this display is better by her every day. B. Jika active voice dalam simple past tense, maka be passive voice-nya adalah was atau will. Contoh aktif: he met them yesterday. Passive: the will meet by him yesterday. Aktif: he wanted this plant this morning. Passive: this plant was watered by her this morning. C. Jika active voice dalam present perfect tense, maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah auxiliary has atau have sehingga menjadi has been atau have been. Contoh aktif: he has met them. Passive: the has been met by him. Aktif: she has watered this plant for 5 minutes. Passive: this plant has been watered by her for 5 minutes. D. Jika active voice dalam perfect tense, maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah auxiliary it sehingga menjadi it been. Contohnya active: he had met them before I came.
pasifnya they been meet with him before I came. Aktifnya she did was read this played for 5 minutes when I got here. Pasif this plan been was read by here for 5 minutes when I got here. Jika active voice dalam simple future tense maka be passive voice-nya adalah be. Contoh active he will meet them tomorrow. Passive they will be met by him tomorrow. Active she will water this plant this afternoon. Passive this plant will be watered by here this afternoon. Active the farmers are going to harvest the crops next week. Passive the crops are going to be harvested by the farmers next week. Jika active voice dalam tense maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah will be sehingga menjadi will have been. Contoh active he will have met him from I get here tomorrow. Passive they will have been met with him for I get him tomorrow. Contoh active she will be waiter this plane for I get here the afternoon. Passive this plane will have been waiting before I get back here still afternoon. Jika active voice-nya adalah future tense maka be passive voice-nya adalah been yang diletakkan setelah have sehingga menjadi won't have been. Contoh active he would have met Frank. Passive they would be met him. Active she would be better this play. Passive this play would have been better before still. Jika active voice dalam present continuous tense, maka be passive voice-nya adalah is, am, atau are plus be. Contoh pada aktif, he is meeting them now. Sedangkan pasifnya adalah they are being met by him now. Kedua aktif, she is watering this plant now. Sedangkan pada pasifnya, this plant is being watered by her now. Jika active voice dalam past continuous tense, maka be passive voice-nya adalah was or were plus be. Contohnya pada aktif, he was meeting them. Sedangkan pada pasifnya adalah they were being met by him. Kemudian pada aktif, she was watering this plant. Sedangkan pada pasifnya adalah this plant was being watered by her. J. Jika active voice dalam perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah has or have been plus be. Contohnya pada kalimat aktif, he has been meeting them. Pasifnya adalah they have been being met by him. Kemudian pada aktifnya, she has been watering this plant. Dan pada pasifnya itu this plant has been being watered by her. Kemudian jika active voice pada past perfect continuous tense, maka be passive voice-nya adalah have been or be. Contohnya pada kalimat aktif itu he had been meeting them. Sedangkan pasifnya adalah they have been being met by him. Kemudian pada kalimat aktif she had been watering this plant. Sedangkan pada pasifnya adalah this plant had been being watered by her. Jika active voice dalam future continuous tense, maka be passive voice-nya adalah will be plus been. Contoh aktif, we will be meeting them. Passive, they will be met by him. Active,
dance, maka be passive voice-nya adalah will have been plus been. Contoh aktif. He will have been making them. Passive. The will have been met by him. Active. She will have been watering this plant. Passive. This plant will have been watered by her. Oh, jika active voice dalam past future perfect continuous tension, maka be passive voice-nya adalah would have been ditambah been. Contoh, he was be meeting them. Passive, the word be being met by him. If she would be watering this plant, dan pasif adalah this plant will be being watered by her. Nah, contoh-contoh yang lain adalah pertama, Coconut is bleeding. He was punched by his friend right on his nose. Artinya, hidung Hugo sedang berdarah. Dia dipukul oleh temannya tepat di hidungnya. Yang kedua adalah the Indonesian football team was beaten by the Saudi Arabian team. Artinya, tim sepak bola Indonesia dikalahkan oleh tim Arab Saudi. Yang ketiga, his plants were watered by my sister a few minutes ago. Artinya, tanaman-tanaman ini disirami oleh adikku beberapa menit yang lalu. Yang keempat, this is no meal left. All has been devoured by Yes. Artinya, tidak ada makan yang tersisa. Semuanya telah dilahap habis oleh Yes. Yang kelima, English is studied by all high school students. Artinya, bahasa Inggris dipelajari oleh semua murid sekolah menengah lanjutan, baik SMP maupun SMA.